Bien, hola amigos, soy Ruth y estamos aquí para estudiar Pasos 2, Unidad 2. ¿En qué consiste tu trabajo? It literally means, what does your job consist of? Pero en realidad, en inglés, we would say, what do you have to do in your job? ¿Verdad? Entonces, comenzamos en página 19. Hay una lista de profesiones aquí. I want you to read them out loud, por supuesto. And then, mira aquí en la pantalla, on the screen, y decidir cuál palabra inglés es el equivalente de la palabra en lista A. Pause the video and do that now. Excelente. Ahora tenemos lista B y son lugares donde la gente trabaja. Match el inglés aquí con el español de la lista B. Bien, finalmente hay que unir los dos elementos y la idea es escribir una frase que describe una profesión y donde la gente que hacen esta profesión trabajan. Por ejemplo, un profesor trabaja en un instituto o en un colegio, en una escuela. Pause the video and write una oración para cada una de las profesiones, por favor. Bien, ahora, ¿qué haces en tu trabajo? What do you do in your job? Now, to answer those questions, we would often say things like, I generally, I usually, and we have this word suelo, yo suelo, and that means I usually, and it's followed by an infinitive verb. Yo suelo enseñar a la gente a hablar español, ¿verdad? Mi trabajo consiste en preparar las clases y dar las clases a la gente. ¿Por qué te hiciste means why did you become? And I think it's lovely, so I put it up for you. ¿Por qué te hiciste profesora, por ejemplo? Why did you become a teacher? It's a lovely, lovely question. Ahora, en página 20, hay 3 personas, and each one of them is describing su trabajo un poquito. Entonces, quiero que leas los textos y decides qué hacen cada una de las personas. If you don't understand cada palabra, don't worry at this moment, porque vamos a estudiar en más detalle enseguida. Coming up, okay? So pause the video and just decidir qué hacen. Bien. If you have the recordings, and I think it is a good idea to get the recordings, what you will find is they are very natural. This will get you used to tuning your ear into how la gente de España hablan. Bien. Entonces, tenemos que prepararnos con el vocabulario primero. So we had una mecánica, ¿verdad? Un camionero y una peluquera. What a lovely word, a hairdresser. Una peluquera. It's a barber, then it's peluquero. If it's a male, then peluquero, peluquera, a hairdresser or a lady barber. Vamos a comenzar con ese vocabulario. I would like you to decide. La grúa is the crane. Who's that? Who uses that? Corte is cut.
Moldeado is dressing, a setting, you know. Cojo los materiales is picking up the material. Recibir a las señoras, receiving the ladies. Arreglar coches, mending cars. Una avería, and that is a breakdown. Lavado de cabello is washing the hair. Cabello. Tinte is, well, it actually means ink, but also it means dye, so hair dye. Secado de cabello, drying the hair. Ladrillos are bricks. Uralitas, are roofing tiles, or, you know, sometimes that roofing material. Las pongo en el camión. Isn't pongo the loveliest word? I put them in the wagon, in the lorry. Despedida is goodbye. Despedida. El taller is a workshop. Casi siempre lo hacen los chicos. So it's almost always boys who do them. Las reparto, I deliver them. Y conducir camiones is driving wagons, trucks, lorries. So, la idea con este vocabulario, I know I went very fast, now I want you to go slow and divide them into whether you think they belong to la mecánica, el camionero, or la peluquera. So pause the video and divide up that vocabulary, por favor. Bien. La próxima actividad is to a listening comprehension, pero es muy rápido y tienen acento y es difícil. So what I want you to do is go to the script, and I've put a link for that, it's free. Go to the script, read it yourself and decide por cada persona, ¿qué hace? What do they do? ¿Le gusta? Do they like it? Tiempo en este trabajo. How long have they been working on this job? ¿Y por qué eligió? And that means why did he choose it or why did she choose it? So elegir is to choose. ¿Por qué eligió este trabajo? I want you to record yourself reading the script and then answer those 4 questions as you listen back to your own recording. You will speak slowly, you will speak clearly, you will pronounce everything really nicely. And then, once you've completado el cuadro, I want you to listen to the official audio with the script so you can follow along. Can you hear the words? There is a slight accent on words like suelo and luego. Dicen solo and luego. So can you hear that? Pause the video y completar el cuadro. You'll need to do it on a separate piece of paper en página 20. Bien, I hope you enjoyed la actividad. Ahora, en página 21, tenemos una lista de las cosas que tienen que hacer en sus trabajos. I would like you to look at these words en inglés and I would like you to match them up con el español de página 21. Pause the video and do that now, por favor. Bien, y ahora, actividad 3 is to write frases similares a estas. La idea es to go back to el vocabulario en Prepárate and use those 2 things about la profesión y dónde trabaja con la lista aquí and say, por ejemplo,
Soy fontanero. Trabajo en las casas de mis clientes. Tengo que arreglar las tuberías del agua. So you're saying what you are and where you work and what you have to do. You can do that, and I'm going to tell you the last activity now. Actividad 4. ¿En qué consiste tu trabajo? What we're doing here is using el guión, the script, to crear, inventar conversaciones nuevas. So for each profession, or maybe you only want to choose 3 or 4, to invent una persona que hace ese trabajo y inventar una conversación basado en el guión. So these conversaciones aquí. ¿En qué consiste tu trabajo? Yo suelo arreglar las tuberías del agua, los grifos, reparo baños. ¿Te gusta tu trabajo? Sí. ¿Por qué? Me gusta trabajar con mis manos, etc. Maybe you would like to post your answers, your conversaciones in the comments. I would like that. If not, maybe you would like to post ¿en qué consiste tu trabajo? O ¿en qué consistía tu trabajo? Si ahora eres jubilado o jubilada. Muchas gracias. We're at the end of section A y nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Adiós.